ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಕಲಾವಿದರ ಕಚೇರಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ಇಂದು ನಾದಸುರಭಿಯ 32ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾನು ಕುಮಾರಿ ವಿಭಾ ಅರವಿಂದ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕುಮಾರಿ ವಿಭಾ ಅವರು ಶ್ರೀ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪನಸನಾರಿ ಕೇಳಾದಿ ಜಂಬೂ ಫಲಮುಲಲಾರಗಿಂಚಿ ಪನಸನಾರಿ ಕೇಳಾದಿ ಜಂಬೂ ಫಲಮುಲಲಾರಗಿಂಚಿ ಘನತರಂಬುಗನು ಮಹಿಪೈ ಪದಮುಲ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲನನುಂಚಿ ಅನಯಮು ಹರಿಚರಣಯುಗಮೂಲನು ಹೃದಯಾಂಬುಜಮುನನುಂಚಿ ವಿನಯಮುನನು ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿನುತುಡು ವಿವಿಧ ಗತುಲ ಧೇತಳಾಂಗುಮನಿ ವೆಡಲಿನ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿನಿ ಸೇವಿಂಪರಾರೆ ಶ್ರಿತಮಾನವುಲ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾದಸುರಭಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪರ್ಣಾನಂದ್ ಅವರು ಕುಮಾರಿ ವಿಭಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. We now move to the much awaited Sangeetha Surabhi award ceremony and felicitation ceremony. It is truly our honor to have Dr.T.S.Sathyavathi with us today, an eminent Carnatic vocalist, musicologist, scholar, and composer, widely respected for her
widely respected for her multifaceted contribution to the world of Indian classical music. A gold medalist and a doctorate holder in music, she is known for her scholarly depth, mastery over both vocal music and Sanskrit, and her ability to seamlessly blend tradition with intellectual insights. A very warm welcome, ma'am. It is our pleasure to welcome our chief guest, Ganakalashree H.S. Sudhindra, who is the #1 artist, if I can say, for Nadasurabhi, a highly acclaimed Mridangam artist, both as a performer and as a guru. He is also the founder trustee of Suswaralaya College of Music, Bangalore. I welcome Shri Suresh Bhuparaju, sole trustee of the Bharatiya Sangeetha Vaibhavam. He is the sponsor for today's event. He is an industrialist and a staunch supporter of Nadasurabhi, and is also an ardent devotee of Shri Muthuswami Dikshitar. I now request General Secretary of Nadasurabhi, Srimati Harini Raghavan, to read the citation on Dr. T.S.Sathyavathi. Good morning to everyone. Respected Dr. T.S.Sathyavathi Madam, Vidwan Shri H.S. Sudhindra, Shri Suresh Kumar Bopparaju, Shri K.S.S. Raghavan, Vidwans, Vidushis and connoisseurs of music who have assembled here, and my dear friends. Today is a very special day in the history of Nadasurabhi. We have all assembled here to bestow the title of Sangeetha Surabhi on Vidushi Dr. T.S.Sathyavathi, an erudite scholar, musicologist, performer, composer, Sanskrit scholar, all encompassed in one, for her most valuable contribution to the field of Carnatic music. Sathyavathi was born on 30th June 1954 to Sri Srinivasamurthy and Srimati Srirangalakshmi. Her childhood was immersed in music with her two elder sisters around her, always in pursuit of music. Sathyavathi was a child prodigy who picked up the art of singing in no time from her sisters, and at the age of 2 sang in front of Mysore Maharani. She received her initial training in vocal music from her sister Vidushi Vasanta Madhavi, and later on from Sangeetha Kalanidhi Padma Bhushan awardee Dr. R.K. Srikantan, and her first concert was at the age of 16 at Ganakala Parishad, Bangalore. She is equipped with an excellent Lagnana and Lakshana, owing to her intense training in Mridanga and musicology under Sangeetha Kalanidhi Vidwan Bangalore K. Venkatra and Sangeetha Kalanidhi Professor B.V.K. Shastri respectively, which has helped her to channelize her vocal potential with expertise and aesthetics. As a performing artist, she has enthralled all the audience in India and abroad for over 5 decades now. She is a graded artist of All India Radio and Doordarshan. She has performed at major venues and sabhas in India and abroad. The notable venues where she has performed are SARC Summit in 1985, Madras Music Academy, Chennai, India International, New Delhi, Shanmukhananda Sabha, Mumbai, Swati Tirunal Sabha, Trivandrum, Association of Kannada Kota of America, Vishwasammelana, USA, South Indian Fine Arts Society, Singapore, and Shruti, Adelaide. She has conducted a number of workshops and music appreciation programs for students across the globe, has given scores of lecture demonstrations on music at national and international conferences, and presented lectures on compositions of the Trinity, Swati Tirunal, and all Mysore composers, including Haridasas of Karnataka. She is also an exponent of Avadana Pallavis. She has recorded and released authentic versions of compositions of Muthuswami Dikshitar and Tyagaraja Pancharatna Kritis. She has conducted more than a dozen online courses on various topics on Carnatic music. For Dr. Sathyavathi, Sanskrit and music are two inseparable parts of her life. She is an MA, MPhil and PhD in Sanskrit, and worked as a lecturer head of the Department of Sanskrit in VVS First Grade College for Women in Bangalore. She stood first in Carnatic music vocal Vidvat examination. Combining her vast knowledge in music and Sanskrit, she has directed and produced many musical operas. She has been a performer, academician, research scholar, director and producer of works in both music and Sanskrit literature.
She has composed music and directed programs for All India Radio and for the Kannada and Culture Department and other organizations under Government of Karnataka. Dr. Sathyavathi is a highly respected artist both in music and literary circles. She is a resource person at national and international conferences and is a member of various academic advisory committees. She is serving in the field of music in various capacities, holding honorary positions in several prestigious organizations like Indian Institute of World Culture, Percussive Arts Center, Bharatiya Vidya Bhavana Bangalore Center, and so on. As most sought-after guru, she has trained a number of students who are all talented performing artists and graded artists of All India Radio and Doordarshan today. Awards and recognitions sit lightly on her shoulders. She is a recipient of innumerable awards and accolades from all prestigious institutions across the country. I would like to mention just a few of them here. Purandara Prashasti from Indira Nagar Sangeetha Sabha, Bangalore. Sangeeta Pracharya Award from Shanmukhananda Sabha, Mumbai. Nada Nidhi from Avaduta Datta Peeta, Mysore. Sangeeta Kalaratna from Bangalore Gayana Samaja. Musicologist Award from Madras Music Academy, Chennai. Guru Kripa Award from Shankara Mahadevan Academy, Mumbai. Karnataka Kalashri from Government of Karnataka. Tyagaraja Samman from Sri Ramaseva Mandali, Bangalore. Best Young Musician Award from Madras Music Academy, Chennai. Gana Kalashri Award from Gana Kala Parishad, Bangalore, and so on. There are many more to mention. The list is too long. With her wide range of contribution to the field of music and Sanskrit and the vast recognition she has received for her works, there is nothing that she has not achieved in these fields. Dr. Sathyavathi is a discerning musician and a brilliant speaker. Her facility in languages, sharpness of intellect, mastery over subject matter are evident in her lectures. It is a very proud moment for all of us at Nadasurabhi to bestow the title Sangeetha Surabhi on Vidushi Dr. Sathyavathi. Nadasurabhi prays for a long, healthy, happy, musically enriched life. Thank you. As a postscript, I was also a student of Vidushi Vasanta Madhavi, but ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಮೇಡಮ್ ಶಿಖರ ತಲುಪಿಟ್ರು. Thank you, madam. I now request our president of Nadasurabhi, Shri K.S.S. Raghavan, to present the Sangeetha Surabhi Award 2025 to Dr. T.S. Sathyavathi. I now request Srimati Harni Raghavan to honor our chief guest, Ganakala Shri H.S. Sudhindra.
I request our secretary to present a token of gratitude to our sponsor, Shri Suresh Uparaju. Thank you, ma'am. It's time now to listen to the felicitation speech by our chief guest, Ganakala Shri H.S. Sudindra. Om Shri Guru Raghavendraya Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Namaste to you all. First of all, I would like to congratulate Nadasurabhi and all the committee members of Nadasurabhi for 32 long years they have been doing this festival. It's not a joke. It has always been selecting an unstinted artist every year, making the right choices. This year too, the committee has selected a genuine genius Mahavidushi, Dr.T.S.Sathyavathi Madam. Kudos to Nadasurabhi. Well, I have been asked to speak only on the impression based on the interactions with Madam, her musical genius, the impact of her programs on the audience, and my personal experiences. So by presenting all this, I would definitely want to get a PhD. PhD ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ರೀಲ್ ಬಿಟ್ಟು 250 ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 250 ಪೇಜ್ನ 2 ಪೇಜಿಗೆ ನಾನು ಕನ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಒಂದು PhD ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿನೋ ಬೇಳೆನೋ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಏನದು? ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಹೂವು ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಕಲರು ವೈಟಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಒದಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು. ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬರು ವಿದೂಷಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸೂಕ್ತ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 1986, my relationship with VCM was very intimate, Vijaya College of Music. So was she. That was the time I began to get in touch with Madam. Since then, I have heard a lot of concerts, I have played a lot of concerts. Even then, when she was very young, she never sang in hurried paces. It was very slow, rare ragas, rare kritis. I, who had absolutely no knowledge of music, I had absolutely no knowledge, still I was playing concerts then. I hated these paces, to be very frank. The beauty of the slow pace was understood by me very late. Justice is done completely only when the roots of our music, that is Sahitya, is always emphasized and sung in the paces they are meant to. For example, we have all been hearing the Pancharatna Kritis, Samayaniki. ಆ ಸಮಯಾನಿಕಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಹಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ನುಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅವ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟು. ಅವ್ರು ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೇರ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಒಬ್ಬರೇ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹಾಡನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸತಿ ಸಮಯ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಯಾತಿಕೆ ಏನು ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ದಿವಾಕರ ತನುಜಂ,
ಆ ರಾಗನ ಅವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ರೋ ಆ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯದುಕುಲ ಕಾಂಬೋಜಿ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಪೇಸ್. ಅದನ್ನು ಹರೀಡ್ ಪೇಸಸಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದಿವಾಕರ ತನುಜಮ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಶನಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವನು ತುಂಬ ನಿಧಾನ. ಅದನ್ನು ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಐಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಒಬ್ಬ ರಚನಾಕಾರ ಅದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಕೃತಿನ ಇವರು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾರೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯವತಿ ಮೇಡಮ್. Now, how is this possible? You just utter one word and she gives you 100 meanings to it. She is not only a music scholar, performer and a teacher, but also a scholar in Sanskrit. Since she has got a great hold on Telugu, English, Sanskrit, Kannada, she always does justice to our music. It is the intention and view of the composer to be rendered in a concert, that is the bhava, and that is Dr. T.S. Madam. If we start understanding the essence in the view of the composer, let me be very frank and render, most of the concerts today fail. Because these days the listeners have no patience to hear the slow paces. They love hurried paces and acrobatics. I totally agree, but music is not only entertainment but also an education. It is an unwritten bond and she strictly follows that. Her lecture demonstrations are not at all just reading and blabbering of whatever she thinks. It is just like a beautiful RTP. Ragam Tanam Palli, full of content, innovation, never boring, very easy to understand. She comes down to the layman and she puts it very clearly. If she speaks, all the doubts are answered. It should not be a summary to a summary. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತ್ರಿಮತಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿಯೇ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದ್ರು. ಆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದ್ರು. ಆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೆದ್ರು. ಆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರಿತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಸು. ಅದನ್ನು ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಒಂದು ಕಟ್ಪಾಡು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನ್ರಿಟನ್ ಬಾಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಡಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಈಸ್, ವಿಚ್ ಶಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಗಾಡಸ್ ಸರಸ್ವತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಹರ್ ಟಂಗ್. ಮೇಡಮ್ ನಾಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕನಕದಾಸರು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದಿದರೆ ಬರಬಹುದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಖಂಡಿತ, ಸಂಗೀತ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನಕದಾಸರು? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಇಲ್ಲ, ಕಳವಳಿಸಿದರೂ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥ ಮನ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ, ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಕೊಟ್ಟವರಿಗುಂಟು ಕೊಡದವರಿಗಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಮಾತ್ರಿ ಅದು. ನೀ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಮೇಡಮ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಚೇರಿಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳು. ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ವಯಲನ್ ನುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪರ್ಕಷನ್ ನುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಯ ಸಾಕು ಅಂತ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಶಿ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಝೀಲ್ ಕೊಡೋವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. She has a very broad mind to enjoy the performances of her colleagues. ಒಂದು ರಾಮನವಮಿ ಕಚೇರಿ, ಜಯಣ್ಣನ ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಕಚೇರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನುಡಿಸಿದೆ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅವರು ಗಮರಿ ಗಮದನಿಸ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ಕೊಂಬಂದರು. ಅವರು ಖಂಡಿತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹಾಡ್ಬಿಟ್ರು.
ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ನುಡಿಸ್ದೆ, ತಕ್ಷಣ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ತನ್ನಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸತಿನೇ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಬೋಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಅಂದ. ಎರಡನೇ ಸತಿ ನೋಡಿದೆ, ಎರಡನೇ ಸತಿನೂ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಆವತ್ತು ಕಚೇರಿ ಪೂರ್ತಿ ತಕದಿಮಿ ತಕೀಟನಲ್ಲಿ. ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕಚೇರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ, ತನಿ ಆವರ್ತನ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಾಸನ ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು, ಅದು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯವತಿ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. 2003ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಚೇರಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಗಣೇಶ ಪೆಂಡಾಲ್ ಕಚೇರಿ. ಆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಚೇರಿ ಅದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹತ್ತಿದ್ವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15 ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಆ ಕಚೇರಿಗೆ. ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎ ಸಿ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಮಗೆ ರೂಮ್ ಬೇರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ರೂಮ್ ಕೊಡೋ ತನಕ ನಾನು ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಎ ಸಿ ರೂಮೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. She was absolutely adamant not going inside. She made sure that we got our rooms, then only she went. That is Satyavati madam. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಲಿಯೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಕಚೇರಿ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೆಮರಿ. ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಹಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ? ಅಬ್ಬಾ, ಭೈರವಿ ರಾಗ ಹಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಗಣೇಶನ್ ಪೆಂಡಾಲು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ಒಂದು ಚೂರು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಮಿಸಸ್. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಾಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್, ಓವರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಸರಿಯವರಮ್ಮ ಹಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಮೇಯ್ನು. ಅದು ಹೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಸಾಂಗ್. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಹಾಡೋದು. ಗಣೇಶನ್ ಪೆಂಡಾಲಲ್ಲೂ ಹಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೂತು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಫುಲ್ ಕಚೇರಿ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ದರು. ಅದು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಅದು ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಟು ಶೋ ಹೌ ಕರ್ಚಿಯಸ್ ಶಿ ಇಸ್. ಹರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಪೆಕಬಲ್. ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನರ್ ನೌ, ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ಶಿ ಓಪನ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಶಿ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾನು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೋಟಲಿ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೂ ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ, ಎಲ್ಲ ಸಭಾದವ್ರಿಗೂ ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಪಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಒಂದು ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಶಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ದ್ಯಾಟ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ಶಿ ಈಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ದ ವೇ ಶಿ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ಅದರ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್. ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ, ಬೇರೆ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅವರ ಹಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು. ಯು ರಿಯಲಿ ನೀಡ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡ್. ಶಿ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಈಚ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸುಧೀಂದ್ರ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಬೇಡ, ಅದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೋ ಕೆಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇದವಲ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು, 2 ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು 2.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ರು, 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1000 ಕೋರ್ವೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, 1000 ಮೊಹರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು.
ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅದು. ಅಪ್ಪ ನನಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸು ಸಾಕು, ನನಗೆ ಹೊಸದೇನೂ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಲೇ ಬರೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ಸುಮಾರಾಗಿರೋ ಕಚೇರಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಮಗು. ಆ ಕಚೇರಿ ಇಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಚೇರಿ 1 hour ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮಗು ಹಾಡ್ತು. ಆವತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹರ್ ಡೇ ಪಾಪ. ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರದೇ ಪಾಲವತ್ತು. ಬಂದರು, ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಕಚೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರೂ ಟಚ್ಚೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸ್ಟಿಲ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ದಟ್ ವೇ ಶಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ದಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಕಚೇರಿ ತಮಗೆ ಬಂದರೆ, ಸುಧೀಂದ್ರ ನಾನು ಬೇಕಷ್ಟು ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಡಾಯಿತು, ನನಗೆ ಸಾಕು, ಇದು ನನ್ನ ಅವರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ನೋಡೋದು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕಾಶತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಉಂಟು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಉಂಟು, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಉಂಟು, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿರೋದು ಉಂಟು. I have taken her help not once but many times. I have had wonderful lunch also. She simply quotes even the page number of the reference books. How is it possible? ಅವರು ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜೋಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ಅವ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಹರ್. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಫರ್ ಹರ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ ಹರ್ ಈವನ್ ನೌ ಎ ವಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ. ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ 39 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೇಲಿ ಕಚೇರಿಗಳು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಅನೇಕ ಕಚೇರಿಗಳು, ನನ್ನ ಕಚೇರಿಗಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋರು. ಈಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಒಂದು ವಿಭೂತಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಶರ್ಟು, ವೈಟ್ ಪಂಚೆ, ಎಲ್ಲ ಖಾದಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಆ ಕಚೇರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಬೆಂತಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಂಥ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅಷ್ಟು ಏಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ, ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋರು. ಅವ್ರ ತಾಯಿನ ಕೂಡ ನಾ ಬಲ್ಲೆ, ತುಂಬ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ಅಕೇಷನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಂದರು ವಸಂತ ಮಾಧವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ವಸುಂಧರಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಕಚೇರಿ ನುಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವರ ಮನೆಯವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ನಾವು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ. ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಲೋ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಲವೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಂದ ಮತ್ತು ಸುಶ್ರುತ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನ್. ಸ್ಕಂದ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಹೂ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಶಾಲೆ ಈಸ್ into propagating our music culture all over the world, and also has a great helping hand to all the musicians irrespective of the genre. Shale is known to everyone all over the world. Sushruta is an architect and also a musician. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಥ ಒಂದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬರು ವಿದೂಷಿಯ ಮಗ, ಅವನು ಅದೇ ಹಾಡನ್ನ ಬೇರೆ ಥರ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡ್, ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಈಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಗೈ ನೌ. ಶೀ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಿ ತುಂಡು. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹರ್ 60th ಬರ್ತ್ಡೇ, ಸೇವಾ ಸದನದಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ ಮೇಡಮ್? ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಇನ್ವಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬೋಲ್ಡಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್, ನೋ ಶಾಲ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್. ನಾನು
ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ತಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನು. ನೋ, ಶಿ ನೆವರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸಂಪ್ರದಾಯ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ 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 ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಲಿ ಇರ್ತಾರವರು. ಅವಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಸರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೀಗೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ಆನ್ ದಿಸ್, ಕಡ್ಡಿ ತುಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋ, ದಟ್ಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ಸು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್, ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯವತಿ ಮೇಡಮ್. ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್ಮೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾದಸುರಭಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು. ಮೇ ವಿ ಆಲ್ ಪ್ರೇ ದಿ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ದಟ್ ಶಿ ಸೂನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಪದ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. What a beautiful way of describing, highlighting and celebrating Sangeetha Surabhi Sathyavathi ma'am. Thank you, sir, for sharing a very complex PhD thesis and your memories in such a heartwarming, informative and insightful way. I now request Shri Suresh Puparaju to address the audience. Namaskara. After such an elaborate presentation of a PhD thesis by Sri Sudhindra, I will just take a minute. I should say it's a great pleasure and honor indeed to be associated with this beautiful function to celebrate the divine Dikshitar in the context of the 250th birth anniversary of the phenomenon that he was. I deliberately use the word divine because in my view divinity is that which bestows happiness, joy, peace, knowledge, prosperity. And I think Dikshitar, along with of course the greats, other greats of the Trinity and various other composers, continue to do that. Hundreds of years after their lifetime has also passed, and a complete ecosystem thrives, not just survives, but thrives on account of the works done by phenomena like Dikshitar. And it's also my great pleasure and honor to be associated with this beautiful program in which the most preeminent authority on Carnatic music as a whole, in particular Dikshitar, Dr. Sathyavathi, is honored, and we're going to have the pleasure and privilege of listening to her lecture demonstration and a concert. Thank you all very much. Thank you. I should also make a very special mention of Nadasurabhi. You know, years back when we moved in to Bangalore from Chennai, on weekends, particularly Sunday evenings, we would feel like fish out of water. Having lived in Chennai for a long time, which is the epicenter of Carnatic music and all that, every weekend we would inevitably be spending times in concert halls. But initial days in Bangalore were a little challenging. But then we discovered Nadasurabhi and a few other organizations. Ranjani Fine Arts, Mr. Arvind is also here today amidst us. And quickly we discovered that the Carnatic music scene in Bangalore is so very vibrant. In fact, yesterday it happened to be the 95th concert I was attending in Bangalore in this calendar year. That in itself is an indication of
the vibrant nature of the Carnatic music scene right here in Bangalore, and Nadasurabhi is doing a wonderful job, as is of course evident from the fact that they are celebrating now the 32nd anniversary, which is phenomenal. Congratulations, and more importantly, thanks is what is more important. I think we should all be immensely grateful to organizations such as this in keeping the, they're doing a great service in keeping the Carnatic music flag flying. Thank you so much, sir. Thank you, sir, for endorsing the theme and relevance of today's event and celebration, and we are ever grateful to you for your support towards Nadasurabhi. We all now are eagerly waiting to listen to the acceptance speech by Sangeetha Surabhi Sathyavathi ma'am. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. Respected Sri Raghavanji, my very, very affectionate friend cum Vidushi, Srimati Harini Raghavan, my long time intimate friend, Vidwan, Sri H.S. Sudhindra, a great Vidwan, and Sri Sureshji, who has been gracious enough to sponsor programs conducted by Nadasurabhi, to praise which I'll fall short of words. Nadasurabhi is a wonderful organization, and look at the couple who are leading it. Can you guess their age? They are not aging. They are growing day by day in the company of such ethereal music. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾದಸುರಭಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ರನ್ organizations. There are several organizations, hundreds of them, all over the state and the country also. But very few uphold the richest values of our culture through the propagation of true music and true art. And Nadasurabhi is one of them. Very few organizations. Now, I have been associated with this organization for quite some time, conducted workshops here. So, such a homely atmosphere, so affectionate. ಈ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗಿನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಪದ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ದುಃಖವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಬಂತು, ಇಟ್ಕೋ. That's not big at all. This is something which I value most. This warmth, this affection, this is the greatest honor that an artist, that a musician should crave for. ನಾದಸುರಭಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇನೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ who happened to see the invite has just immediately text, and I will read it out at the end. And now I have to do something with what Vidwan H.S. Sudhindra has spoken about me at length. ಏನೂ ಬರಲ್ಲ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ? ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಐ ನೋ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇದು ಗೊತ್ತು. See, this also I have learned gradually. Earlier I was also quite arrogant and I thought that I knew a lot. There is a very beautiful subhashita in Sanskrit, I am reminded of that. Yada kinchigyoham, when I knew very little, gaja iva madandhahame samabhavam. I was so arrogant
like an intoxicated elephant. Gajaiva madandaha me samabhuvam. Tada, then, sarvajñosmi iti abhavad avaliptam me manaha. My mind was totally filled with the feeling that I know everything. Sarvajñah asmi iti abhavad avaliptam me manaha. But yada, when kinchit budhajana sakashad avagatam, when I got to learn bit by bit, a little by little, from the real scholars, the learned, tada murkhosmiti, tada murkhosmiti jwaraiva madho me vyapagataha. Like fever, it just vanished, the ahankara. So this is true in my case. I know nothing. There is so much to know. It is just a bindu in the Sindhu. So much is there to learn. So much, as he said, yes, I have learned so much from my students. Wherever I go, I pick up something that enriches my life, my outlook, my approach, my attitude towards men and matters. This is what matters. Just now, before coming on the stage, I was talking to Srimati Harini, and she was talking to me in an intimate way, expressing her displeasure over something. I was telling her the same thing. What has music given to us? What has art given to us if we have no heart to appreciate good things and behave ourselves, conduct ourselves the way we should? ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ನನಗೆ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದನ್ನು ಸದಾ ಅಂದುಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಂಗೀತ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಸಂಗೀತದಿಂದ ಏನೇನೋ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಖ್ಯಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಜನಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಬಟ್ ಆರ್ ವಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್? ಆರ್ ವಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ದ ಮಂಡೇನ್? ಆರ್ ವಿ ಫ್ರೂಷನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್? ಇದನ್ನು ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ದಂಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗಿವನ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಎಪಿಟೋಮ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ಲೈಕ್ ಅವರು ದ ವೇ ಹೀ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಐ ಮೀನ್ ಹೀ conducts the programs in his organization, the way he encourages true talents, youngsters. I wouldn't have heard their name at all. For the first time, I would be listening to that youngster in his organization, and it will be a click, and it will be a like, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬೇರೆಯವರ ಶಿಷ್ಯರು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಅವರು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಕಷನ್ ಆರ್ ವೋಕಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಈ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ್ ವೆರಿ ಆಫನ್. ಸೊ ಸಣ್ಣದಂದ ಒಂದನ್ನು ಇಳಿದು ಪರಗುಣ ಪರಮಾಣೂನ್ ಪರ್ವತೀಕೃತ್ಯ, ಪರಗುಣ ಪರಮಾಣೂನ್ ಪರ್ವತೀಕೃತ್ಯ, ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಅಯೋಟ, an atom of virtue that you find in others, having magnified it to a mountain. Parvatikritya, what they do with that? Nija hridi vikasantaha. They are not going to spread it and make a big cry out of it. They feel blooming within. Nija hridi vikasantaha santi santah kiyantaha, asks the Subhachitakara. How many such people you find in this world who are happy within themselves, who are always blooming, blossoming, and feeling so good and happy with themselves? This is Atmanubhava, and it is the self-realization, a step towards self-realization, finding good in everything, seeing good in everything. So, I have nothing more to say but to Anjali Paramamudra to all four of them, because each one is, such a towering contribution each one is making to the field of our culture, our Indian culture. And this is what Mr. Satish Kumar from Florida has
got to say something. It is so spontaneous and so natural. Nobody prompted him to write this, but he has done it. After saying that he is eagerly waiting for the lecture demonstration and all that, in the first paragraph, he says, also our sincere thanks to dear Nadasurabhi Cultural Association organizers for such an excellent and enriching Carnatic music program. Their dedication to preserving and promoting classical music is truly commendable. Truly, it is a blessing for the music community that they make these events accessible both in person and virtually via their YouTube channel. Wish the Nadasurabhi Cultural Association great success with this and all future endeavors. A very big round of applause. So, worth emulating. There are, as I said, very few organizations have our flag of culture flying aloft, making it fly aloft, so holding it aloft. So with these few words, I have nothing but to say I am beholden to each and every member in this august assembly. My humble salutations to all of you and sincere thanks to everyone. Okay, thank you. Any words of appreciation or admiration sound small before your address, ma'am. So I can only salute to you. Thank you very much. We are coming to the end of the Felicitation program. Before we move off stage and begin the concert, I would like to place on record our sincere appreciation to our guest of honor, Sangeetha Surabhi, Dr. T.S.Sathyavathi, for joining us and for giving us the opportunity to honor her. To our chief guest, Ganakala Shri H.S. Sudhindra, to Shri Suresh Buparaju, to all the sponsors of Nadasurabhi who have helped us conduct this festival in such a successful manner, to our supporters, members, well-wishers. We also thank our technical staff, to begin with our photographer, Mr. Faniraj, music technologist, Mr. Palanetra, the auditorium coordinators, Mr. Reddy and Mr. Dorai, to our couple who leads us in all ways, our President and Secretary, Shri Raghavan and Mrs. Raghavan, for their leadership, and to all my colleagues in the Nadasurabhi Executive Committee for a wonderful teamwork. We now request the dignitaries to take their seats in the auditorium as we prepare for the concert.